different. That's the Ponte Alexander Bridge. Just getting a different perspective, that's all. What? Yeah. That's the path we took, remember? Devant nous, le pont des Invalides avec sur la gauche la grande verrière du Grand Palais qui a été construite pour l'exposition de 1900. C'est l'une des plus grandes structures du genre en Europe. Le poids total de verre et d'acier est supérieur à celui de la Tour Eiffel. Ahead of us, the Invalid Bridge with the round glass roof of the Grand Palais on the left. A sinistra del Ponte degli Invalidi, il Grand Palais con la sua vetrata la più grande di Europa. Devant nous, le pont Alexandre III, qui est l'un des ponts les plus célèbres de Paris, avec ses statues dorées. C'est le premier pont qui traversait la Seine avec une seule arche, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien au milieu pour le tenir. Ahead of us, Alexander III Bridge, one of the most prestigious bridges in Paris. It was the first one in Paris to cross over the Seine with just one arch. Passiamo sotto il ponte Alessandro III, uno dei più prestigiosi a Parigi, il primo a attraversare la Seine con un solo arco. Headed towards the Concordia. Approaching Concordia place now. And you see the National Assembly. This is the French National Assembly. Oh look! What an assembly is that? Yeah, that's a natural. What's that? Assembly I'll figure it Nationale. out. या झंडे लगे हुए हैं। Grand Palace. Oh, yeah.
We reached Orsay. Orsay is there now, on the right hand side. What is that, Ryan? Huh? That's a nice house. Meraki? Oh, this is you like yours? Then you like À droite, le musée d'Orsay, l'un des plus beaux musées de Paris. Il a 40 ans cette année. Il a été construit, à l'origine c'était une gare, mais elle est construite en 1900 pour une grande exposition. Elle a fermé parce que les nouveaux trains étaient trop grands et la gare trop petite. Et il a fallu attendre de longues années pour que la gare devienne un musée spécialisé dans la peinture impressionniste. On the right, the Orsay Museum, one of the finest museums in Paris with the largest collection of impressionist art in the world. It is located at the former train station of Orsay, built for the exhibition of 1900. A sinistra, il Museo d'Orsay, che celebra quest'anno il suo 40° anniversario. Apre nel 86 dopo essere stato chiuso come stazione ferroviaria nel 1939. Le commentaire continue après le Pont Royal devant nous, avec l'histoire du musée du Louvre sur la gauche. The commentary continues after the Royal Bridge ahead of us, with the history of the Louvre Museum on the left. Il commento continua con la storia del Museo del Louvre a sinistra dopo il ponte. Luca outer wall आ गई ना, ठीक है? ये राइट म्यूजियम से भी ज़्यादा बड़ा है, जहाँ पे आप गए थे। ये लूव्र है। Mama, this is the Louvre. That's the giant. What is this then? So this is one of the things that we missed last time. Yeah.
Nous entrons maintenant dans le cœur historique de Paris avec, sur la gauche, l'île de la Cité où Paris a été fondé il y a un peu plus de 2000 ans par une tribu gauloise, les Parisiens, qui ont donné leur nom à la ville. On the left, we are entering now the historical heart of Paris. This is the city island where